ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 24-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. GI ടാഗ്ഡ് ജാഗ്രി എക്സ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഷാംലി മുസാഫർ നഗർ ടു ബംഗ്ലാദേശ്. അപ്പോൾ GI ടാഗ്, ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയ ജാഗ്രി ശർക്കര ഷാംലി മുസാഫർ നഗറിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യാസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്പോർട്സ്, എ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് 30 metric tons of GI tagged jaggery from Muzaffarnagar, a region renowned for its high quality sugarcane, was flagged off for export to Bangladesh. The flag off ceremony, organized by the Basmati Export Development Foundation under the aegis of APEDA, took place on January 30, 2025. This initiative marks the beginning of direct exports of jaggery from western Uttar Pradesh to Bangladesh through farmer producer organizations and farmer producer companies. Speaking on the occasion, MLA Shamli Shri Prasanna Chowdhury highlighted the superior quality of jaggery produced in Muzaffarnagar and Shamli, which is in high demand in international markets. He thanked APEDA for its constant support in facilitating the export and emphasized the importance of the state government support in maintaining quality standards for global competitiveness. The Brijnandan Agro Farmer Producer Company, formed in 2023, has 545 members, including 2 women directors. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. First ever export of Anthurium flowers from Mizoram to Singapore, a fillip to India's floriculture potential. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. In a significant step towards enhancing India's floriculture export potential, particularly from the northeastern region, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, in collaboration with the Department of Horticulture, Government of Mizoram, successfully facilitated the flagging off of the first consignment of Anthurium flowers from Aizawl, Mizoram to Singapore. The event, held in a hybrid digital format, took place on February 26, 2025. The consignment, comprising 1024 Anthurium cut flowers weighing 70 kg, packed in 50 corrugated boxes, was exported by IVC Agrovet Private Limited from Aizawl, Mizoram to Singapore through Kolkata. The flowers were sourced from the Zoanthurium Growers Cooperative Society, Aizawl, Mizoram, and imported by Veg Pro Singapore Private Limited, marking a milestone in region's floriculture export journey. Anthurium is one of the most important flowers cultivated in Mizoram, playing a vital role in driving local economic activity, particularly benefiting farmers, including women. The flowers cultivation has been a source of livelihood and empowerment for local communities. Mizoram also organizes the annual Anthurium Festival, which promotes tourism and highlights the flower's beauty and ornamental value. The first ever export of Anthurium flowers from Mizoram to Singapore follows the success of the International Conclave cum Buyer-Seller Meet, IBSM, organized by APEDA in collaboration with the Government of Mizoram on December 6, 2024 in Aizawl. The IBSM witnessed a participation from 9 international buyers from countries such as Singapore, UAE, Nepal, Jordan, Oman, Azerbaijan, Russia and Ethiopia, along with 24 domestic exporters. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യൻ നേവി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഡെയറിംഗ് മെഡെവാക് ഓപ്പറേഷൻ ഔട്ട് അറ്റ് സീ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. In the early hours of 21st March 2025, the Indian Navy successfully carried out a critical medical evacuation
medevac operation from MV Helian Star, a Panama flagged bulk carrier located about 230 nautical miles west of Goa on the night of 20/21 March 2025. The Indian Coast Guard's Maritime Rescue Coordination Center at Mumbai informed the Indian Navy of 4 crew members. In the early hours of 21st March 2025, the Indian Navy successfully carried out a critical medical evacuation operation from MV Helen Star, a Panama flagged bulk carrier located about 230 nautical miles വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോവ. ഇത് 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് കിടക്കാം. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓൺ 21st March 2025, a seeking helicopter from Vikrant carried out a challenging winching operation to evacuate 3 injured crew, 2 Chinese and 1 Indonesian nationals from MV Helen Star. The 4th crew had sadly already succumbed to injuries. The rescued crew were immediately flown to INS Hansa, Goa, from where they transferred to a civil hospital for further medical care. This operation underscores the Indian Navy's and the Indian Coast Guard's unwavering commitment to life-saving efforts and swift response to humanitarian assistance despite challenging circumstances even beyond national maritime boundaries. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. C. partners with IIT Delhi for developing AI powered chatbot for critical disaster warning and emergency applications. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്. In a significant move to enhance disaster resilience and emergency communication, Center for Development of Telematics C. The Telecom Research and Development Center of the Department of Telecommunications, Government of India, has signed an agreement with the Indian Institute of Technology, Delhi, for the development of a generative AI chatbot for customer support in disaster early warning and emergency communication. This initiative aligns with the broader vision of enabling automated and reliable communication services and strengthening India's disaster preparedness infrastructure. The AI-powered chatbot will provide real-time multilingual assistance to disaster managers, first responders, and affected communities by leveraging advanced natural language processing, text to speech, speech to text, and image processing techniques. It will integrate with the 3 GPP compliant emergency communication protocols to ensure seamless coordination during crisis. Additionally, the solution will be fully on a premise, ensuring cybersecurity compliance, data privacy, and high availability for mission critical applications. The solution will be integrated with the existing disaster management system of NDMA developed by C. to enhance the capability of the platform. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Ministry of Jal Shakti to launch Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 on World Water Day to promote water conservation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്. The Ministry of Jal Shakti in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Government of Haryana is set to launch the much anticipated Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 on 22nd March 2025. World Water Day, the event which will take place at the multi-purpose hall, Tav Devi Lal Stadium, Panchkula, Haryana. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം. aims to emphasize water conservation and management through community participation and innovative strategies. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. SCCL's CSR scheme, SCCL K Sushrut, becomes first coal PSU initiative listed on DBT portal. അപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ CSR സ്കീം SCCL K സുശ്രുത
ആയിരിക്കുകയാണ്, ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ PSU ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ DBT പോർട്ടലിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കുകയാണ്, കോൾ PSU ആയിരിക്കുകയാണ് SCCLൻ്റെ CSR സ്കീം SCCL കെ സുശ്രുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. കോൾ ഇന്ത്യ സബ്സിഡറി സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾ ഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് corporate social responsibility initiative SCCL ke Susrut, becoming the first and only CSR scheme of any coal PSU under the Ministry of Coal to be listed on the direct benefit transfer portal of the Government of India. The DBT initiative launched by the Government of India aims to reform the delivery of benefits and subsidies by directly transferring funds to beneficiaries' bank accounts, minimizing leakages and ensuring effective utilization of resources. At present, the DBT portal features approximately 325 schemes from 55 ministries covering diverse sectors such as health, education, agriculture and social welfare. Started in 2023, SCCL K Sushrut is a flagship educational initiative under SCCL's CSR programs designed to provide free medical coaching to 40 students preparing for the National Eligibility Cum Entrance Test. The scheme aims to support meritorious and underprivileged students from the coal belt regions of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, equipping them with necessary resources and guidance to pursue careers in the medical field. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. അനുജ് കുമാർ സിംഗ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ UPSC. അപ്പോൾ അനുജ് കുമാർ സിംഗ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ UPSC ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അനുജ് കുമാർ സിംഗ് IRSEE ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഡൽഹി under the central staffing scheme for a tenure of 5 years or until further orders. Recommended for central deputation by the Ministry of Railways, he is to take charge of his new role immediately. From 2009 batch, Mr. Singh is an Indian Railway Service of Electrical Engineer Officer. The Ministry of Railways suggested his central deputation nomination. With a strong background in the railway sector, Singh brings extensive administrative and technical expertise. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ്സ് രാഹുൽ ഭാവെ ആസ് MD ഓഫ് IFCI. IFCIയുടെ MD ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഭാവെ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് രാഹുൽ ഭാവെ as Managing Director and Chief Executive Officer of a financial institution IFCI. Bave, serving as a Deputy Managing Director, have been appointed MD and CEO for 3 years from the date of taking over, a government order said. The appointment has been approved by the Appointments Committee of the Cabinet, headed by the Prime Minister. The Industrial Finance Corporation was set up by the government on 1st July 1948 as the first development financial institution in the country. The Finance Ministry in November 2024 in principle approved the consolidation of IFCI Group, which entails the merger or amalgamation of IFCI Limited and Stockholding Corporation of India Limited and other group companies. As per the proposal, Stockholding Corporation of India Limited, IFCI Factors Limited, IFCI Infrastructure Development Limited and IIDL Realtors Limited will merge with IFCI Limited. Further, Stockholding Services Limited, IFCI Financial Services Limited, IFIN Commodities Limited and IFIN Credit Limited will be merged into a single entity, which will be a direct subsidiary of the consolidated listed entity. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. 1 billion ton സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇന്ത്യാസ് എനർജി ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. India has achieved a momentous milestone in coal production, surpassing 1 billion tons on March 20th, 2025 in the fiscal year 2024-25. This remarkable achievement comes 11 days ahead of last fiscal year's coal production of 997.83 million tons.
underscoring India's significant progress in ensuring its energy demands and driving industrial, agricultural, industrial, agricultural, and overall economic growth. India relies on a coal for approximately 55% of its energy mix, and around 74% of the country's electricity is generated by coal-based power plants. This underscores the critical importance of coal in powering India's economy and sustaining energy security. The coal sector's success is attributed to the tireless efforts of a coal public sector undertakings, private players, and a dedicated workforce of around 5 lakh mile workers across more than 350 coal mines. These coal mines, who have defied numerous challenges with unmatched dedication, have played a pivotal role in achieving this historic milestone. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 22 മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസ്പയേഴ്സ് ആക്ഷൻ ടു ടാക്കിൾ ദ ഗ്ലോബൽ വാട്ടർ ക്രൈസിസ്. A core focus of World Water Day is to support the achievement of Sustainable Development Goal 6, Water and Sanitation for All by 2030. World Water Day is an annual United Nations observance held on 22nd March, focusing on the importance of fresh water, coordinated by UN Water, led by one or more UN Water members and partners with a related mandate. The theme of World Water Day 2025 is a glacier preservation. World Water Day, held on 22nd March every year since 1993, is an annual United Nations observance. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. HDFC Bank introduces embassy fixed deposit. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. HDFC Bank has launched Diplomat or Embassy Fixed Deposit. This fixed deposit is for certain specific customers. The newly fixed deposits follow strict guidelines regarding who can invest in it, tenure of fixed deposits, minimum fixed deposit amounts, renewals, interest rates, and premature withdrawals. According to HDFC Bank website, embassy deposits are available exclusively for diplomats, non-diplomatic staff, and diplomatic missions. These are foreign currency term deposit available only in US dollar. The minimum deposit amount is $5,000 or equivalent. Additional deposit must be made in multiples of $1,000. There is no mention of the maximum deposit amount that individuals can invest in the embassy deposit as per bank's website. Embassy deposits are available for certain tenures only. Diplomatic staff can book embassy deposits for a period of 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year. Automatic renewal is not allowed for embassy deposits. Once the fixed deposit matures, the proceeds are credited back to the original foreign currency account. If the depositor wishes to reinvest, they must submit a new request form including all declarations and nomination details. Partial or premature withdrawals are allowed, but subject to a penalty. The interest rate applicable in such cases will be the rate corresponding to the actual deposit duration minus a 0.5% penalty. If the penalty results in an effective interest rate below zero, the deposit will not earn any interest. If a term deposit matures on a non-business day, the interest is calculated at the originally agreed rate on the principal amount for the extra non-business days until the next working day. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI imposes penalty on Citibank and IDBI Bank. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ മേൽ പെനാൾട്ടി ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India said it has imposed a penalty of 36.28 lakh rupees on Citibank
for contravention of the directions related to reporting of transactions undertaken under the liberalized remittance scheme. In another release, it said in another release it said penalty of 36.3 lakh rupees has been imposed on IDBI Bank Limited for not undertaking due diligence while processing the inward remittances from a foreign currency account opened by a constituent. In both cases, the RBI said the penalties are based on the deficiencies in regulatory compliance and not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the banks with their customers. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.